Well, thank you very much, everybody. Thank you, Prime Minister Carney. Thank you, Premier Fréchette. I would also like to welcome representatives of the Innu Nation who are with us today. And I would like to congratulate new Grand Chief, Jody Ashini, Deputy Grand Chief John Newey, and all of the members of the Innu Nation Board for their success in last week's elections. Today is a historic day for Newfoundland and Labrador, and I would happily argue a historic day for Quebec and Canada as well. With a new and better agreement with both Quebec and the federal government to develop Churchill Falls and Gull Island, we are finally turning the page on one of the darkest chapters in our past and replacing both the notorious 1969 Churchill Falls Agreement and the 2024 MOU with a better deal for all of us. It took a lot of hard work to get here, but after months of occasionally tense but always positive negotiations, we have achieved a rare win-win-win. Together, these projects represent the single largest clean energy investment in North American history. Premier Fréchette will speak to what this means for her province's long-term energy security, and the Prime Minister will speak to what this means for his vision for a coast-to-coast energy strategy as he works to build Canada strong. But allow me, for the moment, to talk about what it means for Newfoundland and Labrador. When we went into these negotiations, we made it clear there was one thing which we would not compromise, that Newfoundlanders and Labradorians must always be the primary beneficiaries of our own resources. Thanks to the hard work of the incredible team, and based on the clear findings of the Independent Review Committee, we have taken the hard lessons of the 1969 Churchill Falls disaster and learned from the mistakes made in the old 2024 MOU and replaced them with a new and better deal with both Quebec and the federal government that will finally put us in control of our own future. This is a deal that provides more power to our province. Through the agreement with Quebec alone, our province will be able to retain an additional 360 megawatts of electricity from Churchill Falls and Gull Island. Through an agreement with the federal government to build new wind power at Churchill Falls, we will gain access to an additional 400 megawatts of electricity. In total, this means Newfoundland and Labrador will have access to 2,750 megawatts of electricity, a full 760 megawatts more than we had access to under the 2024 MOU. And just so you can think about that, a single new mine requires approximately 125 megawatts. The opportunity is enormous. And this number does not include any power from the Churchill Falls expansion. We will study the potential of that project as recommended by the Independent Review Committee that could result in an additional 2,500 more megawatts. Equally exciting, and perhaps more exciting, is how we will get to use this power. Over the course of this deal, Newfoundland and Labrador will maintain complete optionality in how we choose to use our power from Churchill Falls. We can keep this power as part of an economic strategy to develop our own mining industry and other industries, or we can choose to sell this power, including to Quebec,
which is committed to paying a premium price of 150% over PPA-based pricing. The choice will be ours to make for generations to come. This is also a deal that will provide more value to our province. The total financial benefit to Newfoundland and Labrador from the agreement is valued at $49 billion in net present value. That's up from the $36 billion promised in the 2024 MOU. And many of you would know the previous government claimed about the deal worth about $225 billion in total. Well, let me tell you this. How much money we're going to get from our own deal? $273 billion in cash over the life of this contract. That's an increase of $48 billion, equal to almost $1 billion more per year for every year of the contract. There is also a deal that provides more transmission. Unlike the previous MOU, Newfoundland and Labrador has secured the ability to transmit power through Quebec to external markets such as in New England and New York. And when we sell this power, there will be no discounts and no markups. It's not simply us selling our cheap power and somebody else selling it for more. We will sell it and receive the exact same price that Hydro-Quebec receives. In fact, through this portfolio of transmission options, we now have secured a total of 985 megawatts of transmission through this deal. We finally have long-term security to sell our power abroad. And this is a deal that will provide more jobs. It includes a full guarantee that a minimum of 85% of all person hours of employment involved in constructing Gull Island will stay within Newfoundland and Labrador. And we will give priority to the Labrador Innu, to Labradorians and Newfoundlanders in that order. It is estimated that as many as 5,000 workers would be employed at the Gull Island site during peak construction. And this is just the start. We anticipate billions of dollars in procurement opportunities. And none of these numbers yet includes a single job or a single dollar of new revenue that we will open up in the mining and other industrial sectors as a result of this deal. This is a bright day for our province. And while the province will benefit significantly, it is time for the people of Newfoundland and Labrador to share in those benefits as well. And that is why, upon finalizing the terms of this agreement, we will introduce a new Churchill River electricity rebate. Through this rebate, every residential ratepayer will save 15% on their electricity bills for the first 2,000 kilowatt hours of power they use each month. That works out to an average of $351 per year per household. It will mean hundreds of dollars a year in savings for families across Newfoundland and Labrador. With more power, more value, more transmission, more jobs, and now more money in your pockets, we are building a better and brighter future for all of us. Premier Fréchette, at times, you and your team are worthy adversaries at the negotiating table. But I am even more proud to call you a true partner today. Thank you. You were resourceful, resolute, and always positive. And I want to thank you for your leadership in helping secure a deal that is a win for both of our provinces. Thank you. Thank you so much.
At the same time, I want to make one thing clear. Prime Minister, none of us would be standing here today if it wasn't for your leadership. This deal would not be possible without all the work that you, Minister Hodgson, and your teams put into making this happen. You helped bridge the gaps between the sides and made key investments. With billions of dollars to both Quebec and Newfoundland and Labrador, you recognize that this is a true project of national importance, and I am delighted that you have agreed to refer it to the Major Project Office to oversee all relevant permitting and regulatory approvals for these projects. This has gone from a deal between two provinces to a partnership between two provinces and a federal government that not only dreams big for Canada, but executes big for Canada. That, sir, will be your legacy, and I'm proud to be a partner in it. In my conversations with the Prime Minister, one thing has been clear. There is a need to move fast. The world has changed since last year. This week, we stare down the barrel of new U.S. tariffs. In this government, we now have a partner who will work with us to get big things done as we build up fast in our response. That is why I have made the decision that in place of a referendum, we will convene a special session of the House of Assembly to review the deal. I have written the Speaker to request we reopen the House on September 14th, and I look forward to all MHAs having the opportunity to scrutinize this deal on behalf of their constituents. We still have a lot of work ahead of us. The final language of the agreements will need to be finalized. I also looking forward to working with the Innu Nation. We have already begun conversations with representatives of the Innu, and I hope they will join us as partners in this deal. My fellow Newfoundlanders and Labradorians, we have finally escaped the shadow of the 1969 Churchill Falls Agreement. But today, it's not just about 1969, nor is it about 2024. It's not about yesterday, it's not about today. Instead, it is about tomorrow and the province that we will leave for the generations who follow us. With this deal, the choice and the power to control our resources will remain in our hands for decades to come. Because all of us deserve a province where people don't just come from, they come to. A province where people want to live, not leave. Where life is affordable, our economy is growing, and our financial future is secure. And that's why I say today is not about what we can tear up. Instead, today is about what we can build up. And with a new and better deal finally in our hands, it is time for us to roll up our sleeves and get to work to build a better and brighter future for all of us. Thank you. I would now like to welcome Premier Fréchette to the podium. Christine, over to you. Thank you so much, Premier. Thank you. Thank you. Quelle grande journée. What a great day it is for Quebec and for Newfoundland, Labrador. J'aimerais saluer tout d'abord le Premier ministre, Monsieur Carney. I would like to greet also the Premier of Newfoundland and Labrador, Mr. Wakeham. Et j'aimerais saluer également le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Bernard Drinville. Également le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, M. Hodgson.
Également le ministre de l'Énergie et des Mines de Terre-Neuve, M. Parrott. Également les élus présents, et vous êtes nombreux. Merci de votre présence. Thank you for all your presence. And I would like to greet also the new Grand Chief of the Innu Nation of Labrador, Mrs. Ashini. J'aimerais saluer aussi l'ensemble des communautés autochtones. I would like to greet all First Nations representatives. Également la présidente directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard. Mes salutations. Oh, there you are. Et également la présidente directrice générale de Newfoundland and Labrador Hydro, Mme Williams, Jennifer Williams. And distinguished guests, thank you for being here. C'est vraiment une grande fierté pour moi d'être à Saint John aujourd'hui pour annoncer avec le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, M. Wakeham, tout comme avec le premier ministre du Canada, M. Carney, la conclusion d'un partenariat. Un partenariat important entre Hydro-Québec et Newfoundland and Labrador Hydro. Pour la jeune fille de Trois-Rivières, qui a entendu son père parler avec passion d'Hydro-Québec, où il a fait l'essentiel de sa carrière, je peux vous dire que c'est un vrai honneur d'être ici aujourd'hui pour faire cette importante annonce. Le savoir-faire en matière d'hydroélectricité, tout comme en matière d'énergie, a toujours été une grande source de fierté pour les Québécois. Avec l'entente d'aujourd'hui, je pense qu'on peut être encore plus fiers. Encore plus fiers de cette expertise, puis de cette richesse que l'on a développée et qu'on a bâtie et qu'on continue de développer ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous confie que je suis une fière hydro-québécoise. It is a great source of pride to be in St. John's today to announce, alongside the Premier of Newfoundland and Labrador, Mr. Wakeham, as well as the Prime Minister of Canada, Mr. Carney, the conclusion of an important partnership between Hydro-Quebec and Newfoundland and Labrador Hydro. For the young girl from Trois-Rivières who grew up hearing her father speak passionately about Hydro-Quebec, my father worked his entire career there. It is truly an honor to be here today to make this important announcement. Avec Hydro-Québec et Newfoundland and Labrador Hydro, nous allons investir 60 milliards de dollars pour doubler notre production d'électricité à Terre-Neuve et Labrador. Cette production d'électricité pourrait atteindre plus de 14 000 mégawatts. C'est quelque chose de même envergure que la baie James. Pour y arriver, on va renouveler le contrat de Churchill Falls et on va augmenter la puissance de sa centrale. On va aussi construire un nouveau barrage à Gull Island et on va étudier également de nouveaux projets pour bâtir un parc éolien au Labrador, tout comme une nouvelle centrale à Churchill Falls. Le menu est costaud. En tout, le Québec va avoir accès à 10 000 mégawatts, même plus. Ça représente plus du quart de ce que produit actuellement Hydro-Québec. Plus du quart. C'est assez d'électricité pour alimenter jusqu'à 3 millions de résidences, 3 millions de foyers. C'est énorme. Et quand on sait qu'une centrale hydroélectrique prend 15 ans à bâtir et à mettre en service, eh bien, il était prioritaire et en fait, je dirais qu'il était essentiel de signer rapidement, de convenir rapidement d'une entente en prévision de 2041. L'électricité produite, elle va nous être vendue à un prix moyen de 6,2 sous le kilowattheure pour Churchill Falls et pour les nouveaux projets. C'est nettement inférieur aux autres sources d'énergie renouvelable. Sur toute la durée du partenariat, grâce à ce prix hyper compétitif qui défie toute compétition, on va pouvoir économiser 200 milliards de dollars. Maintenant, qu'est-ce que ce partenariat-là vient changer concrètement dans la vie des Québécois? Bien, ça change essentiellement 3 choses. D'abord, c'est un partenariat qui va nous permettre d'assurer la sécurité énergétique pour les 50 prochaines années. Bravo.
Et on parle ici d'une énergie verte, d'une énergie renouvelable, une énergie qui s'inscrit pleinement dans le défi de la transition énergétique auquel on fait face. Une source d'énergie stable, une source d'énergie prévisible sur laquelle on va pouvoir compter. Dans le contexte géopolitique actuel, cette prévisibilité-là, cette stabilité-là, ça vaut de l'or. Elles nous permettent en fait de renforcer notre autonomie énergétique puis de mieux protéger le Québec. On le sait plus que jamais, on doit reposer sur nos propres ressources, sur notre propre expertise. Et c'est exactement ce qu'on fait avec cette entente. Le plan d'action d'Hydro-Québec est très clair. On doit doubler notre production d'électricité d'ici 2050 si on veut être capable de répondre à tous nos besoins futurs. Je pense aux nouvelles maisons qu'on va devoir chauffer, aux véhicules électriques qu'on va devoir brancher, puis à la transition énergétique qu'on va devoir réaliser. Avec ce nouveau partenariat-là, on fait un pas de géant. Et on se rapproche de notre objectif. Deuxième chose, c'est que ça nous permet de conserver bas nos tarifs d'électricité. On sait que nos tarifs d'électricité sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Eh bien, grâce à cette entente-là, on va pouvoir continuer à avoir les tarifs parmi les plus bas en Amérique du Nord. Et on le sait, avec la hausse du coût de la vie, c'est important d'agir pour réduire la pression sur le portefeuille des Québécois. Eh bien, cette entente nous le permet. Contrairement à bien d'autres endroits, les Québécois paient moins cher pour leur électricité. On ne le réalise pas toujours, mais c'est important de le rappeler. Il y a 60 ans, on a choisi de nationaliser notre électricité. Aujourd'hui encore, ça permet aux Québécois d'avoir plus d'argent dans leur poche et en plus, ça leur permet de s'enrichir collectivement. En ayant désormais plus d'énergie à prix très compétitif, on va pouvoir continuer à payer moins cher et à se protéger de l'inflation. Et la troisième chose, c'est tout le développement économique que cette entente permet. Avoir plus d'énergie à sa disposition, ça va nous permettre d'octroyer davantage de mégawatts, ces fameux mégawatts, aux entreprises. On va pouvoir soutenir plus d'entreprises dans leur croissance et également, on va pouvoir décarboner. On a ce défi-là de décarboner et grâce au fait qu'on a de l'énergie verte, ça nous permet de facto de décarboner quand on s'approvisionne auprès d'Hydro-Québec. Et ça va permettre aux entreprises d'avoir la croissance qu'elles souhaitent avoir, qu'elles sont en capacité d'avoir, sans rencontrer de limites en termes d'obtention de mégawatts. On va pouvoir créer de nouvelles entreprises, puis en inviter d'autres à s'installer au Québec. On va pouvoir développer des projets dans toutes les régions du Québec. Et c'est important de le dire, dans toutes les régions du Québec, parce que certaines rencontrent déjà des limites à leur capacité à obtenir davantage de mégawatts. Donc, on va pouvoir alimenter l'ensemble des régions du Québec. Et tout ça, ça va nous permettre en plus de protéger l'environnement et de propulser l'économie et de créer des bons emplois payants. On parle de plus d'une vingtaine de mille d'emplois. L'entente qu'on signe aujourd'hui, elle témoigne de la capacité du Québec à voir grand, à bâtir des partenariats ambitieux, puis à mettre notre expertise énergétique au service de notre prospérité collective. On ne se contente pas de gérer nos acquis, on développe nos ressources, on crée de la valeur, puis on travaille pour les prochaines générations. On travaille pour nos enfants et leurs enfants. Je tiens particulièrement à remercier le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, Tony Wakeham. Thank you. Et son gouvernement. Ensemble, on a exprimé nos points de vue. Puis on a été capable de s'asseoir, puis de bien travailler, puis d'élaborer ce nouveau partenariat. On a eu plusieurs rencontres de travail, plusieurs discussions, plusieurs échanges entre nous deux, entre nos équipes. Et je suis particulièrement fière du résultat qu'on a obtenu. C'est encore davantage d'impact positif pour le Québec. I would like to thank the Premier of Newfoundland and Labrador, Mr. Wakeham, and all his government. Together we shared our perspectives, came to the table, worked a lot, constructively, and developed this new partnership. Un partenariat équilibré dans l'intérêt de la nation québécoise, tout comme dans l'intérêt des citoyens de Terre-Neuve-Labrador. Tony, we developed a strong partnership that is both in our state's interest, Quebec and Labrador, Newfoundland and Labrador. Je veux également remercier le Premier ministre du Canada,
M. Carney et son gouvernement, qui ont contribué à faire de ce partenariat une réussite. Un immense merci pour votre appui financier qui se concrétise aujourd'hui. C'est 6,5 milliards de dollars qui seront rendus disponibles pour le Québec via vos différents programmes comme les crédits d'impôt. Ça démontre encore une fois qu'il est possible de travailler en collaboration dans le respect de nos champs de compétences. Un immense merci, M. Carney. Merci aussi à ma directrice de cabinet, Geneviève Bellil. Merci pour avoir suivi d'aussi près ce dossier, pour vous être engagé aussi intensément et avec intelligence, avec un esprit stratège dans ce dossier. Vraiment, Brigitte, Geneviève, tu as été une clé du succès de cette entente. Et au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Drainville, merci également pour avoir veillé au grain, pour vous être engagé dans ce dossier qui, je sais, vous tient à cœur depuis fort longtemps. Et un immense merci à la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard. Vraiment, Claudine, toutes mes félicitations. Grâce à ton leadership, le Québec est sur la voie pour renforcer son autonomie stratégique et assurer son développement économique pour les générations à venir. Merci à toi et à toute l'équipe d'Hydro-Québec. Un travail de haute voltige. On l'a dit, on le sait, le développement énergétique, ça implique un important dialogue aussi avec les communautés autochtones. Les communautés autochtones du Québec, tout comme celles du Labrador. Et l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. En étant à l'écoute de la réalité des Inuits au Québec, ainsi que des Premières Nations du Labrador, en maintenant un dialogue ouvert et transparent, on peut bâtir des partenariats durables qui sont fondés sur la confiance. La connaissance du territoire et la diversité des points de vue sont essentielles à notre réussite commune. Et je salue et remercie les Inuits pour leur implication. Thank you so much for your involvement. Et finalement, j'ai une pensée toute spéciale pour le premier ministre, François Legault, qui a permis la signature de l'entente en 2024. François, tu avais à cœur, mais vraiment, à cœur de pouvoir conclure une entente équilibrée entre le Québec et Terre-Neuve-Labrador. Une entente tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape. On franchit une étape importante. Mais ce qui est clair, c'est qu'on n'aurait pas pu franchir cette étape-là n'eût été de l'immense travail que tu avais accompli avec l'équipe du gouvernement. Donc, mes félicitations, François. To conclude, what we are accomplishing today is important. Together, we are choosing to build the future of Quebec and Newfoundland and Labrador, to build the future of our economies, and to build a better future for generations to come. En terminant, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est important. On choisit ensemble de bâtir l'avenir du Québec et de Terre-Neuve-Labrador, de bâtir l'avenir de nos économies et également de bâtir l'avenir des prochaines générations. Merci à tous. Merci, Madame la Première Ministre. Thank you, Premier Wakeham, elected officials, ministers, Grand Chief Hashini, leaders of the Innu Nation of Labrador, friends, colleagues. This is a truly historic day, and I'm going to speak to the leadership that's been demonstrated by those behind me. But I want to begin. I want to begin, as many conversations here do, by talking about the weather. I want to talk about the weather. After all, the provincial anthem, an ode to Newfoundland, celebrates the weather. When blinding storm gusts fret thy shore, and wild waves lash thy strand, through spendthrift, swirl, and tempest roar, we love thee windswept land.
Now, there's a message in that. And the message is demonstrated today. Newfoundlanders and Labradorians don't just endure the tempest's roar, they embrace it. They don't submit to the weather, they thrive in it. And today is about much more than embracing or thriving. Today, you see 3 governments, you see 4 peoples coming together to make the weather. Okay. And making the weather, making the weather means not being hostage to fate, not waiting to see which way the wind is blowing and end up being storm-tossed by events. Making the weather means building the future that we want. It means being masters in our own home. Mettre chez nous. Ces mots de Jean Lesage sont porteurs d'une vision qui a inspiré les Québécoises et les Québécois à prendre leur train de leur avenir. Quelques années plus tard, au lancement du projet de la baie James, Robert Bourassa a déclaré ceci. Il ne sera pas dit que nous vivons pauvrement sur une terre aussi riche. Les Québécoises et les Québécois ont entendu cet appel. Ils ont bâti et ils se sont donné les clés de leur prospérité. Ils ont bâti la baie James. Ils ont construit des lignes de transport d'électricité sur des distances qui paraissaient autrefois impossibles. Hydro-Québec est devenu une référence mondiale en électricité et a formé des générations d'ingénieurs et de travailleurs dont le savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Les Québécoises et les Québécois ne sont pas contentés de subir de leur destin. Ils ont bâti leur avenir. Le Québec sait comment prendre les choses en main. Et encore une fois, des possibilités extraordinaires s'offrent à lui. Encore une fois, notre ambition doit être à sa hauteur. Et c'est à notre tour de démontrer cette même ambition et ce même courage de bâtir un Canada plus fort pour tous. We have much to learn from this history. Canada has built big before. The ambitions of James Bay and the original Churchill Falls, those ambitions were dizzying. The technical challenges were immense, the scales unprecedented. And today, we're coming together determined to build on that greatness, to develop the biggest clean energy initiative in North American history. To power tomorrow's economy, to strengthen Canada's place in the world, to give ourselves more than any other nation can take away. Because when we work together, there is nothing that Canada cannot do. And as both my colleagues here today alluded to, we're living in a time of great disruption. Every Canadian is feeling the economic impacts at the kitchen table, at the pumps, on the factory floors. And we're all experiencing the changing climate, the smoke that's blanketing our nation, the flames that are threatening our homes, the extreme weather, quote, extreme weather that's becoming all too common while reshaping livelihoods. Canadians won't simply endure these challenges. We will meet them with determined action. We're starting from a position of strength because Canada has what the world wants: the natural resources, the critical minerals, the clean power that will build this century. We have the workers like Premier Fréchette's father, who will bring this vision to life, just as he did. The leaders behind me, the leaders in front of me, who understand what's possible when we build together.
And we have another thing. We have trust. The most valuable commodity in an increasingly volatile and unreliable world. We have everything we need to build the future that we want and that our children deserve. We have everything to do to make the weather. So we're gathered here today, as you know, to announce this historic deal. The Premier of Newfoundland and Labrador, the Premier of Quebec, the leaders of Hydro-Quebec and Newfoundland and Labrador Hydro, in full partnership with the newly elected Grand Chief of the Innu Nation of Labrador, Jody Hashini. Congratulations again. As part of this agreement, the federal government will guarantee the financing for the massive Gull Island Power Project as part of a new Atlantic energy strategy under the Major Projects Office. As part of this agreement, we will co-invest alongside the Innu Nation in the enormous Labrador onshore wind project. And as part of this agreement, the Government of Canada will help finance the new transmission lines that will link this clean energy to users in Labrador, in Quebec. Because yes, we love these windswept lands. The largest clean energy investment in North American history. Let's just put this in context. Tripling the current generation capacity of Churchill Falls to that 14,000 megawatts of renewable power. That's more than the entire generating capacity of BC Hydro. It's more than double the output of Bruce Power, the largest nuclear plant on this continent. It is the equivalent of 18 Hoover dams in America at their current capacity. Enough power to light, heat, cool the homes in Toronto, Montreal, and Vancouver combined. To provide the power we need to run the mines, the mills, the factory floors where Canadians will build their future. This is nation-building investment on the scale of the Trans-Canada Highway and the St. Lawrence Seaway. En termes d'envergure, c'est la prochaine Bay James. Depuis 50 ans, ce projet est une référence et montre ce que le Canada peut faire quand il décide de bâtir en grand. Oui, nous recommençons à bâtir. Au cours de l'accord d'aujourd'hui, il y a un nouveau partenariat plus ambitieux entre Terre-Neuve et Labrador et le Québec pour développer Gull Island, le site hydroélectrique le plus attrayant en Amérique du Nord et presque dans le monde. Un projet qui est resté sur les tablettes beaucoup trop longtemps. Il sera réalisé par Hydro-Québec, par les ingénieurs et par les travailleurs qui font du Québec un chef de file mondial dans le domaine de l'électricité. This is true. No. It's only possible because of that expertise. These are massive new sources of power, combined with state-of-the-art transmission networks between Churchill Falls, Gull Island, Labrador, and Quebec that will heat, light, and cool our communities and power our growing economies. Now, let me turn to that last point. To unlock the potential of the Labrador Trough, which contains some of the highest grade iron ore and graphite deposits in the planet. To that end, the Government of Canada is announcing today that we're referring the Labrador Trough to the Major Projects Office. So what we have together is Canada's most significant opportunity to connect clean electricity, mining development, transportation infrastructure, processing capacity, export networks into a single integrated economic corridor. Through the First and Last Mile Fund, Canada will help finance several major strategic projects right out of the gate in the Labrador Trough, including the Labrador West Transmission Expansion Study to connect critical minerals mining operations in Western Labrador to this new electricity grid. Yeah.
We'll support focused graphite mining projects, which will help supply the battery and energy storage technologies this country's and our allies need. We'll support the Kami mine, which will provide Canadian iron ore to global steel supply chains, just as the world is looking for new suppliers that it can trust. And as well, SFP's Point Nord project to expand critical minerals handling capacity and all the related rail infrastructure. So clean power to run sustainable modern mines, transmission lines to bring power to where it's needed, ports to move graphite and iron ore to market. Each investment unlocks the others, underscoring the value of all moving together. The projects launched today represent a total financial commitment of the partners of approximately $70 billion, the largest single investment in Canada's history. Les projets que nous annonçons aujourd'hui vont créer plus de 23 000 emplois bien rémunérés pour les travailleurs canadiens, rien que pendant la phase de construction. En génie, dans les métiers spécialisés, pour les soudeurs, les machinistes et les techniciens. Ces projets contribueront au PIB du Canada à hauteur de 31 milliards de dollars d'ici le début des années 2040. Des projets qui vont bâtir un Canada plus fort, plus résilient et plus durable. Des projets qui vont permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'être maîtres de leur avenir. We're living through the consequences of a world that collectively hasn't taken climate change seriously enough. Canada will do our part, not with promises and pronouncements, but with bold actions and major investment. Le meilleur moyen, et de loin, de réduire les émissions à moins coût, c'est d'électrifier nos industries, nos transports et nos bâtiments. Une politique d'électrification ambitieuse peut réduire les émissions jusqu'à 5 fois par rapport au total actuel des émissions liées à l'électricité. C'est pourquoi le Canada va doubler sa production d'électricité avec des sources propres pour répondre à la demande d'électricité grandissante de nos industries, pour réduire les facteurs d'énergie, pour protéger l'environnement dont nos enfants vont hériter. Today's announcement, one other context, will produce enough clean electricity to power every car, every truck, every motorcycle, every bus in Canada. And it's one of a series of initiatives that the Government of Canada is supporting, helping Canadians electrify their homes, helping to put more zero-emission vehicles on the road, and, of course, to make clean generational investments in clean energy. And we are just getting started. Today's agreement demonstrates how we can reach new horizons together. And it exists because of the leaders of these two great provinces. It exists because of the leadership of Premier Wakeham and Premier Fréchette. Their leadership, their vision, their focus on results. They sat down, they personally sat down, they had their team sit down and work through difficult issues. It exists because they shared ambitions and they could see and forge common ground. And yes, it exists because the Innu Nation of Labrador will be a true partner with a real economic state in all of its success. And yes, it exists as well because the federal government is uniting with these partnerships, following their leadership, working together to make cooperative federalism work for a more prosperous, resilient, and sustainable Canada. And I want to take this moment on this historic day to encourage
all leaders, to learn from this example, to be inspired by this vision, execution, and focus, inspired by the example of these two premiers, to choose collaboration, to choose to lower barriers, to choose to build one strong, united Canadian economy that works for all Canadians. Maîtriser l'énergie, c'est maîtriser notre destin. Nous renforçons notre leadership en matière d'électricité propre, fiable et abordable produite chez nous, au Canada. Building big, building fast, building in partnership, this is how we will make the weather. This is how we will meet tomorrow's challenges. Building clean, building resilient. That's how we will help address a changing climate. This is Canada resilient. This is Canada sustainable. This is Canada strong. Thank you all very much. Merci beaucoup. Minister, merci au Premier ministre également. Nous allons maintenant prendre les questions. S'il vous plaît, clarifiez à qui votre question s'adresse, ainsi que votre média. We'll now turn to questions. Please clarify your question is for, as well as your outlet. Première question, first question. Bonjour, Alain Laforêt, TVA. Je suis juste ici là, pour les collègues. Madame Fréchette, ma première question serait pour vous. Si j'ai bien compris, M. Wakeham va soumettre le projet à son Assemblée législative le 14 septembre. Qu'est-ce qui empêche un prochain gouvernement du Québec de ne pas faire ce que M. Wakeham a dit, c'est-à-dire lui aussi demander une augmentation ou une meilleure entente? Ça se trouve être une entente cadre, c'est pas une entente définitive. C'est pas une entente définitive, c'est une entente qui va plus loin que l'entente de 2024, qui nous permet d'avoir davantage de mégawatts, et les détails finaux seront discutés d'ici la fin de l'année 2026. Donc, c'est au terme de la présente année qu'on aura conclu et que nous pourrons célébrer donc la signature de cette entente finale. M. Carney, Premier ministre Carney, vous êtes tout sourire aujourd'hui. On le comprend. Oui. Est-ce que vous allez toujours avoir ce sourire-là mercredi? Absolument. Ou vous avez des inquiétudes vis-à-vis des tarifs que veut imposer le président Trump? Merci. Premièrement, merci pour votre question parce que vous avez choisi les mots dans l'ordre important. C'est aujourd'hui, c'est le jour historique. C'est aujourd'hui les projets et cet accord gagnant, 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 gagnant qui va être plus important pour l'avenir de Newfoundland, de Terre-Neuve et Labrador, du Québec et le Canada, que les négociations, oui, les négociations importantes, et à court terme avec les États-Unis. Alors, c'est un jour historique et inspirant pour notre pays. Merci. Prochaine question. Next question. Hi, Ben Clary on TV News. Premier Fréchette, I have a question for you. An election has to be called in your province soon. And what's stopping the same thing that happened in Quebec as what happened in Newfoundland and Labrador, where a new government takes over and calls for a review and a better deal? Well, it's a possibility that another government decide to tear up that agreement. Of course, our government will make sure to implement that agreement because it brings to Quebec thousands of new megawatts, and we need those megawatts for residents, for businesses, for every region in Quebec. And I see the Parti Québécois is interested in tearing up this agreement. They don't want to implement it. Okay, so what do they offer to Quebecers if it's not this agreement? Where will they find the 10,000 megawatts we are bringing to Quebec with that agreement? At what cost? At what cost will they bring new megawatts? Where will they take them? And how will they create 20,000 jobs? Because this is what's in that agreement. It's 23,000 jobs for both Newfoundland and Quebec. En français, sur le Parti québécois. Alors, je demande en fait, je dis que de notre côté, bien sûr, on va aller de l'avant avec cette entente qui est costaude,
qui amène au Québec 10 000 mégawatts supplémentaires. On sait que le Parti québécois veut déchirer cette entente. Alors, je leur dis, bien, parfait, déchirez-la. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Québécois? Quelle alternative offrez-vous aux Québécois? Une alternative pour amener 10 000 mégawatts supplémentaires, une alternative pour créer plus de 20 000 jobs payantes, une alternative qui permettra à l'ensemble des régions du Québec d'être approvisionnées en électricité, d'être connectées au réseau adéquatement, qui va permettre aussi aux entreprises de prendre de l'expansion, d'avoir de la croissance. Nous, on l'a, notre réponse. Elle fait l'objet d'un partenariat exemplaire. Alors moi, je demande au Parti québécois, qu'est-ce que vous offrez en échange? Question suivie. Follow-up. Thank you. My next question for you, Premier Wakeham. You had committed to a referendum in the past election. Why not put this deal forward to Newfoundlanders and Labradorians? Yes, that was a difficult decision for me to make, and I'm sure there will be people who will be disappointed with that decision. But as you heard frequently in this announcement, the time is now. The urgency is there. But that's why I also agreed to open up the House of Assembly on September 14th and bring all the MHAs in so they have an opportunity to speak to all their constituents, and then we'll get into the House of Assembly and discuss it. Thank you. Thank you. Next question. Prochaine question. Peter Cowan with CBC. Question for the Prime Minister. Do you expect to speak with the U.S. President before Wednesday's tariff deadline? And if so, what will your message be for President Trump? Short answer is yes. Secondly, I'm sure the first thing we'll talk about is this historic investment. And I say that in all seriousness. The scale of what this is, in terms of the 14,000 megawatts of clean power, the 23,000 plus jobs in the construction phase alone of the power, but also in opening up the Fosse de Labrador, the Labrador Trough, the enormous resources in critical minerals, iron ore, the extra 16,000 jobs in the construction phase of that. The way this is being conducted is the type of generational investment that gets everyone's attention, even the President of the United States. Maybe I'll translate "met chez nous" for the President as well, which is a lesson. So, and then we'll have a good discussion about the opportunities together. Thank you. Follow-up. Question suivie. And also for the Prime Minister. So what does a good deal for Canada look like with the United States? Frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail as the negotiations go forward, and I think that's the best forum. The most important thing happening this week in Canada is today's announcement. Next question. Prochaine question. Hi, Alex Bill, Newfoundland, Labrador. My question is for Premiers Wakeham and Fréchette. Whoever wants to start. After the 2024 agreement, we quickly heard a lot of disagreement in the public about what the price for electricity was. Today, we're told 7.4 cents per kilowatt hour, but the Quebec press were told 6 cents. Can you explain that discrepancy and set the record straight on what the price is in this deal? Well, our negotiating team have provided me with the agreement, and we will certainly follow that. I have confidence in my negotiating team and what they have put forward to us. Peter Fréchette? Yeah. In fact, on average, we get to the 6 cents per kilowatt hour as the official price that will be paid. But when you compare it to the price of alternatives, we are in another world. I mean, when you look at alternatives, you're talking about 12 cents, 18 cents, 22 cents, depending of the energy resources you're looking at. So this is a very competitive price, I can say. And for Premier Wakeham, I follow. You commissioned a review report by Chris Oskelson. It flagged the difference between the financing term at 65 years and the power purchase agreement at 50 years. That remains a discrepancy in this new deal.
Is the loan guarantee from Ottawa essentially a reassurance that that issue is covered? Well, that's one of the great things about it. You're absolutely right. But the other thing was the elimination of the 2% escalation clause. As you know, in the previous agreement, there was a potential for a significant mortgage, for all intents and purposes, left on Gull Island of almost $30 billion. That's been reduced now. The net present value of that will be around $200 million. So yeah, that was a significant part of it as well. Next question. Prochaine question. Bonjour, Pierre-Alexandre Bolduc de Radio-Canada. Monsieur Carney, je comprends que vous ne voulez pas parler de tarifs aujourd'hui, mais je vous repose la question parce que plusieurs Canadiens se la posent la question. S'il y a des nouveaux tarifs qui sont imposés mercredi, avez-vous un plan pour venir en aide aux entreprises? Est-ce que vous considérez aussi des tarifs réciproques, Monsieur Carney? J'ai des plans. J'ai des plans pour n'importe quelle situation. Question suivie. Follow-up. Est-ce que vous arrivez à tenir tête à Donald Trump, Monsieur Carney? Écoutez, pardon. Nous sommes en train de négociations très intenses, très délicates. Ce n'est pas le moment d'avoir une négociation en public. OK? C'est simple. Mais, point final. C'est le point de début et le point final dans ce contexte. On a des options. On a des options ici au Canada, ici au Terre-Neuve, au Québec, dans l'ensemble du Canada. Nous sommes maîtres chez nous. We can make the weather. We are making the weather. We are taking action. Et c'est nous sommes en train de négociation d'une position de force. Merci. Prochaine question. Next question. Hi, Garrett, CTV. I have a question for the Prime Minister. Mr. Carney, this agreement, improved as it may be, still gives Quebec a lot of power, excuse the pun, to decide where Newfoundland gets to sell its electricity and what lines and what rate. I note with some interest that you've spent a lot of time in British Columbia lately convincing the governments there to accept pipelines and keep getting Alberta better access for its product. So I'm wondering why the rules are different in different parts of the country and why Newfoundlanders and Labradorians should accept a situation that Albertans find intolerable. Well, first off, I actually don't recognize either of your characterizations there of either the agreement in... So, and let's be clear, and the Premier was clear, the agreement's there. And let me also say, I'm saying this from a position where the federal government has been involved in a supportive role, but a very well-informed role. And I'd like to salute Minister Hodgson, I'd like to salute Barry Perry and others who led that process. And remember, we're also providing significant financing support as well. So we've done the due diligence, we know what the terms of the agreement are. And so when we say this is a win-win-win agreement, it's a well-informed opinion. And to your characterization of the position of Newfoundland and Labrador, as the Premier referenced, but it's very clear in the agreement and the structure, is the optionality that Newfoundland and Labrador has on 750 plus 790 megawatts of power. And that includes, and I salute je voudrais saluer le PDG de Hydro-Québec afin de créer le méthode on fait de faire l'exportation, de rendre l'option pour la Terre-Neuve, for Hydro-Québec, creating the ability so that Newfoundland Hydro and Labrador Hydro can sell the power without a discount, without that markup, and choose the spots, or potentially, and the Premier and I were saying this earlier in discussions, is that, you know, when you look out over the decades of this agreement and the potential and the build, you know, and the live not leave, I will quote the Premier again, that the demands for power in this province are going to increase and increase and increase with the economic growth. So that optionality is crucial, and it's there. As well, what we have with respect to the agreement, and I won't be as long on this, or the series of potential projects that are working their way through the Major Projects Office for Alberta and British Columbia, is recognizing the interconnectedness, recognizing the need to build, the imperative to build in true partnership with First Nations, and to
to share the benefits more broadly, and that's what's in the structure of those agreements as well. Now, the federal government, last point, has a role to play in supporting, catalyzing, financing to some degree, providing the vision to help make that happen. And we're seeing it on both in the western part of the country, in the eastern part of the country, and all Canadians can benefit. And there's lots more to happen on this front. Thanks. Follow-up, question suivie. Thank you. To follow up, Newfoundlanders and Labradorians and their politicians have been looking for redress from the Upper Churchill contract for quite some time, many, many years. And now that your government has given this deal the stamp of approval, and you being here today, are you convinced that this is a fair deal that redresses some of the complaints that Newfoundlanders have had for some time? I think today's, and again, I'm going to draw on what Premier Wakeham said. Today's about moving forward and looking forward. Yes, draw lessons from the past, but moving forward and building the future together. To be absolutely clear, I hoped I had made it clear, but the federal government is absolutely foursquare behind this deal. It is a win-win-win-win deal. And I add the Inner Nation of Labrador, of course, the Inner Nation of Quebec as well, as Premier Fréchette mentioned. And this is a great day, and now we need to move towards execution. Yes, there are legislative and other processes that are important, but the federal government is foursquare behind this, and it is a fully informed opinion, which is why we're very pleased to finance. And last point, help to finance equity positions for First Nations, as well as potentially for the federal government as well. Thank you. Next question. Prochaine question. Hi there, Richard Duggan here with VOCM News. My first question is for Premier Wakeham. A little while ago, in reference to the question about the referendum and why we won't be having one, you said that the time is now and the urgency is here. Leading up to this, you had been saying that you wouldn't abide by any artificial deadlines and that you wouldn't be rushing to a deal. So what's changed? Well, what's happened is I also said that I wouldn't make a decision until we reached a deal. So we have reached a deal. And when I look at the opportunities in front of Newfoundland and Labrador, that's what we're talking about. You know, I turned around and asked for an independent review. We have followed the recommendations of that independent review, and we have come up with more power, more transmission, and more value, more jobs, a federal government who wants to be involved in the project, and right now is the opportunity for us to move. Follow-up, question suivie. And as my follow-up, this is a question for Premier Wakeham and for the Prime Minister. Earlier in one of her answers, Premier Fréchette acknowledged that if there's a change in government in Quebec, that this deal might not be there anymore. So how concerned are both of you that, you know, in 2-3 months' time, this deal might not be there anymore? As I have called this deal a win-win-win, and I believe that to be true. I believe I also have used the word partnership. And when, again, I talk about what we have been able to achieve as the province of Newfoundland and Labrador, the actual fact that we could actually do things and move power around as we see fit. Future generations will have those options. And that's what we've been talking about. So, yes, I believe it is a win-win-win, and I can't predict what will happen in the Quebec election. Next question. Prochaine question. Bonjour, Nicolas Lachance, Journal de Québec, Journal de Montréal. Madame Fréchette. Monsieur Wakeham a déclaré dans son allocution qu'il s'agirait, cette entente, de l'héritage de Monsieur Carney. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là? Et quel message par rapport à ça avez-vous à dire à Monsieur Legault? Ben, je vous dirais que les deux entités qui ont négocié cette entente relèvent, en fait, sont du Québec et puis de Terre-Neuve-Labrador. Donc, c'est là qu'il y a le cœur de cette entente. Et le fédéral, je pense que son rôle a été d'accélérer les négociations en cours. Donc, si on a une entente quasi finale, on aura une entente finale dans quelques mois, mais si on a une entente quasi finale, c'est grâce, en fait, aux efforts à la fois du Québec et de Terre-Neuve-Labrador, et puis au coup d'accélérateur du fédéral. Monsieur Carney, oui. Nous sommes à 10 jours du déclenchement des élections générales au Québec. Qu'est-ce que vous dites aux partis d'opposition qui
vont sans doute affirmer que vous faites de l'ingérence, faites cette annonce auprès de Mme Fréchette et que ça pourrait lui donner un avantage. Premièrement, c'est 10 jours avant le commencement de l'élection. 10 jours avant, pas après le commencement. Deuxièmement, c'est un accord, c'est le produit de négociations intenses qui était en train pendant 4 mois, probablement juste après le commencement, le début des responsabilités de Madame la Première ministre. Alors, c'est le produit de ça. Et oui, le fédéral a joué un rôle catalysateur et de financement. Mais c'est avant le commencement de l'élection et c'est le moment pour le Québec, pour la Terre-Neuve et Labrador et le Canada. Merci. We'll have time for one last question. Dernière question. Bonjour à tous, Thomas Laberge de la Presse canadienne. Une question pour Mme Fréchette. Vous avez attaqué le Parti québécois disant qu'il pouvait bien déchirer l'entente, mais justement, est-ce qu'avec les élections qui approchent, pour que l'entente soit ratifiée, qu'elle soit finale, est-ce que c'est une condition nécessaire que la CAQ soit réélue aux prochaines élections? Vous savez à quel point on a travaillé fort, on a investi des efforts dans cette entente depuis plusieurs années. En fait, ça mobilise les gens, le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Déjà en 2024, on avait cette entente cadre qui était costaude, qui était très structurante, qui nous permettait d'assurer la sécurité énergétique du Québec. Avec cette entente aujourd'hui, on fait un pas de plus avec encore davantage de retombées. Ça, c'est le fruit du travail de la coalition. Donc, c'est nous qui l'avons élaboré, ce cadre. C'est nous qui avons élaboré ces partenariats. C'est nous qui assurons la sécurité énergétique pour le Québec, le développement énergétique que ça va susciter et qui va bénéficier à jusqu'à 3 millions de ménages au Québec, quantité innombrable d'entreprises et va permettre à l'ensemble des régions d'avoir davantage d'énergie. Et quand je pense aux régions, je pense particulièrement à l'Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Partout au Québec, on a besoin de mégawatts. C'est ce qu'on assure avec notre partenariat. Donc? Dernière question de suivi. Dernière follow-up. Ma question était, est-ce que c'est nécessaire que la CAQ soit réélue pour que l'entente finale voie le jour? Je pense que oui. Parce que c'est nous qui avons construit l'ensemble de cette œuvre et c'est nous qui allons pouvoir la mettre en œuvre. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à notre période de questions. This marks an end to our question period. Can you repeat that in English, please?